It's more like a salad of sorts. All fresh ingredients. There's some fenugreek leaves that have gone into it. That's the base. Heldike chaat matra is actually very healthy. Super. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ. This is delicious. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. You know, I've tasted many a chaat and many a snacks, but something like this I've not tasted. It's got all the goodness in the ingredients and more importantly the taste. Well, Prasanna has brought me to another one of his favorite places. This is HARSHINI Condiments, and also I had received a few recommendations. So when I said HARSHINI and he also recommended, I think it kind of made sense for us to come here. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇದು 33 ವರ್ಷದ ಹಳೆ. 33 ವರ್ಷ. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಕೀರ್ತನ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಪ್ಪಟ್ ಮಸಾಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಸಾಲ, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು, ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಂದು, ಪೈನಾಪಲ್. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಐಟಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದಾ? ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ? ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಚಟ್ನಿ. ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ and some coconut and ಸೇವ್ ಮತ್ತೆ ಚುರ್ಮುರಿ. Nippat masala here at HARSHINI Condiments, and I love the manner in which he crushed it. ಅದು ಚಟ್ನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಖಾರನೂ ಇದೆ. ಖಾರ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ. ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ರಂಚ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ರಂಚ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕೋಕೋನಟ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದ ಚುರ್ಮುರಿ ಇಸ್ ಡ್ರೈ, ಪಫಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಶೇವ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಓಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್? ನಿಪ್ಪಟ್ ಮಸಾಲ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಕೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? some black salt. Super. I love the warmth of that's coming from that chutney. The chutney is delicious. Next ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಥಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಥಿ ಮಸಾಲ. ಮೇಥಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಟ್ನಿ, ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ. It's more like a salad of sorts. All fresh ingredients. There's some fenugreek leaves that have gone into it. That's the base. Then there's of course also the fruit in the pomegranate. There is some carrot. There is some coconut. There is some onion. And of course I think what brings it all together is that green chutney. Wonderful. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ ಸರ್? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೂಪರ್. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ. This is delicious. ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದು, ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You know what's nice is that I'm tasting the slight bitterness that comes from the fenugreek,
But that's quickly wiped out by the sweetness that you detect in the pomegranate kernels and also the pop, the crispy crunch of the bundi. And then that chutney ali ಸ್ವಲ್ಪ sweet ಇದೆ, sour ಇದೆ, ಖರ್ಜೂರ ಇದೆ, ಖರ್ಜೂರ ಇದೆ. ಓ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖರ್ಜೂರ ಇದೆ. Thank you very much, Prasanna, for your time and introducing me to some of these very interesting places. Thank you. I'll be in touch. I think if you want to eat a good salad, this is what a good salad is all about. It's got all the goodness in the ingredients and more importantly the taste. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. You know, I've tasted many a chaat and many a snacks, but something like this I've not tasted. When you taste a chaat, you're expecting that spice, you're expecting that sweetness, you're expecting all that textural crunch that comes from the various components. This has all of that and plus the added component of health and wellness. That's what this chaat is all about. So good. So good. Brilliant. Next in taste ಮಾಡೋಣ ಸರ್. You must try this bread masala. ಬ್ರೆಡ್ ಮಸಾಲ. ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಚಟ್ನಿಯಾ ಇದು? ಸೇಮ್. This is the bread masala. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಥಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. That's such a happy sandwich. The bread is nicely slathered with the benne. So you have the decadence of the butter, the sweetness of the bread, and the wholesome crunch and textures of all that's gone within. So out here the green ingredients, the fresh ingredients of the coconut, the carrot, the kos palya and the onions are common across the various creations that I've tasted. But what's interesting is the manner in which they come together, they combine with the bread or the fenugreek or that nippat to create that unique sort of flavor. So main andre the green chutney and red chutney. ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ. So good. And every dish has been carefully conceived. The fresh crunch and then also the crispiness that comes from the save here, from the mandaki in the nippat masala and the save again in that methi, in that fenugreek masala. Namaskara. What's your name? Pradyumna. So you're the son. ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಸಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಏನು ಜ್ಯೂಸ್? ಮೆರಿಂಡಾ ಮಸಾಲ, ಪೆಪ್ಸಿ ಮಸಾಲ. What are you studying? Engineering. Where? Christ College, Bangalore. And what about you, Kirtana? I'm studying B.Pharm third year. Elli? Shimoga. So this is your sweet corn masala. Yes. And green chutney ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? I think here the secret sauce, quite literally, is the chutneys. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್. ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? So the lemon also keeps the color. I've fallen in love with these chutneys. ಸರ್ ಈ ರಶ್ ಇಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಸರ್. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. Well, this is a corn masala which has a bunch of ingredients. Super. You know, when you eat just corn, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. But this
has so many components to it. Not just the freshness that comes from the veggies, but also the crunch that comes from some save hoಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. And then the punch that comes from your chutneys. There's a bit of heat, there's a bit of warmth, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಅಲ್ಲ? So good. ಅದೇನು? ಜೀರಾ ಜಿಂಜರ್ ಮಿಕ್ಸ್. Salt. This is white pepper. ಅದೇನು? Chia seeds. ಗಾವಾ ಸಿರಪ್. That's the mirinda masala. The only phrase that I can describe is one in Hindi, and that is maza aa gaya. You know, this was such a happy surprise. I received a few recommendations saying you must try HARSHINI condiments. I came here and I found this little store and I didn't quite know what to expect. But I've tasted 5 things and each one of them has turned out to be utterly delightful. Right from the nippat masala, I then progressed to the fenugreek, the methi masala, that toast sandwich, and finally that corn masala. And of course, we are now wrapping things up with the mirinda masala. A little warmth of the ginger, Black pepper and ginger. black pepper, delicious. So if you come to Shimoga, needless to say, you have to visit HARSHINI Condiments. You're going to find all details, including the Google Maps coordinates, in the description below. It's wonderful to see an enterprise that was set up 33 years ago by Mr. Raghavendra on the back of an idea that he wanted to do something on his own, but in a manner that was small. The stationery items first of all, Ah. and after that he got an idea about can we start food instead of this stationery He's items more and all. exploring about the food. Well, I'm happy that he chose to divert his mind from stationery to these delicious creations, because otherwise I'm sure Shimoga would have lost something truly delicious. I hope you've enjoyed this street food episode here in Shimoga. Until the next time, take care, stay safe, stay strong, and happy eating and drinking. Sir, aito. Payment is done. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As, and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment below. Happy eating.